Welcome to my channel Academos, and today's subject is metaphor. What is metaphor? Today, this is also a rhetoric, a figure of speech. In my last video, I told you what is figure of speech. Just like parts of speech, figure of speech is also, there is also figure of speech. Metaphor is a comparison. What is metaphor? Metaphor is a comparison between two unlike things or subjects. They differ in kind. Just like simile. Simile motoni metaphor. If you know simile, but if you do not know metaphor, learning simile will be meaningless. Similarly, if you know metaphor and if you do not know simile, learning metaphor will be meaningless, because these two figure of speech and rhetoric expression are very common. These two rhetoric expressions are very common and are very significant in every poem. In most of the poems, you will find the examples of metaphor or simile. That's why I am teaching you what is metaphor and what is simile. So metaphor means a comparison. Like simile, metaphor is a comparison between two unlike subject or thing. দুটা ভিন্ন সাবজেক্ট অর থিং এর মধ্যে হচ্ছে কম্পারিজন। কিন্তু সিমিলির মতন এখানে as like so এই কানেক্টর গুলো থাকবে না। This connector will not be there. And মেটাফোরটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড। মেটাফোর ইজ এ কম্প্রেসড সিমিলি। মেটাফোরকে কি বলা হয়? কম্প্রেসড সিমিলি। সিমিলি কম্পারিজনটা থাকবে কিন্তু এটা কনডেন্সড ফর্মে থাকবে। কনডেন্সড ফর্মে থাকবে মানে মেটাফোরটা। মেটাফোর কম্পারিজনটা কিরকম থাকবে? কম্পারিজনটা থাকবে কনডেন্সড ফর্মে। তো হোয়াট ডাজ ইট মিন? Metaphor actually is a Greek word. Metaphor is a Greek word, and হচ্ছে meta. The word meta has come from meta means হচ্ছে change, and meta fear, PHER, fear হচ্ছে means হচ্ছে I bear. So the comparison is implied here. The comparison is implied here. So what is the difference between simile and metaphor? Simile is a comparison between two unlike things. Metaphor is also a comparison between two unlike things. In simile, as like so are used to express this comparison, but in metaphor these are omitted. These connectors are omitted. That's why in a word, simile is an expanded metaphor. Simile is an expanded metaphor, and a metaphor is a condensed or compressed simile. Metaphor is a condensed or compressed simile. So okay, this is the comparison. এখানে আমি আরেকটু অ্যানালাইসিস করে দিচ্ছি. Let me clean the board, then I am giving you some examples. Metaphor is an indirect and implicit comparison. Metaphor is an indirect and implicit comparison. What does it mean? It means যে কম্পারিজনটা বোঝা যায় না। The comparison is not clear. Comparison is not clear. So this is তো কনডেন্সড ফর্মে যেহেতু কম্পারিজনটা কিসে থাকে? কনডেন্সড ফর্মে থাকে। কন্ট্রাক্টেড ফর্মে থাকে, কিন্তু সিমিলিতে বোঝা যায়। তো let me give some example and it will be very clear to you, and it is very fantastic. Example, number 1, hope is the source of life. Hope is the source of life. Number 2, variety is the spice of life. Number 3, okay, he is the pillar of the state. He is the pillar of the state. Number 4, she is a flower.
She looks like a flower. She looks like a flower. Looks like a flower. She looks like a flower. These are the metaphor. এখানে comparison. Let me give you the explanation. Hope is the source of life. Hope কে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? সসের সাথে। হ্যাঁ, ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ। ভ্যারাইটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? স্পাইসের সাথে। ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ। হ্যাঁ, হি ইজ দ্য পিলার অফ দ্য স্টেট। তাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? পিলারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? পিলারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? পিলারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভ্যারাইটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? স্পাইসের সাথে। হোপকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? সসের সাথে। শি কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ফ্লাওয়ারের সাথে। This is what is called metaphor. This is what is called metaphor. But in simile, we find that this comparison is expanded in simile. This comparison is expanded in simile. যেরকম একটা এক্সাম্পলকে যদি আমরা নিই তাহলে কি হবে? She looks as beautiful as a rose. এই যে এটা হয়ে গেল কি? simile. This becomes simile, expanded হয়ে গেল। She looks as beautiful as a rose. এই এখানে comparison between two unlike things. In metaphor also the comparison is between two unlike things. এখানে কম্পারিজনটা expanded, clear, explicit. এখানে কম্পারিজনটা কি? condensed and হচ্ছে contracted. This is what is metaphor. So what are beautiful examples? Hope is the source of life. Hope is the source of this very beautiful example. It gives us a new dimension of imagination. Our imagination expands with the help of metaphor. Our imagination expands with the help of metaphor and simile. That's why you should always have some knowledge over metaphor and simile. And considering the importance, I have made this video for you, for your well-being, for your knowledge and education. This is what is my class on metaphor. I think that you have understood it. Okay, I am telling you, besides teaching, besides some knowledge, I am giving you some tips. Take care of yourselves, make a disciplined life, make a schedule of life from morning to night, and stick to it. Do not give up hope. Garner knowledge and keep watching my channel.